Σου αρέσουν τα τρομακτικά βίντεο? Και εμένα. Πάμε να δούμε μερικά μαζί. Πάμε. They heard hundreds of eerie voices echoing through the hills and couldn't believe their eyes when they discovered what was making them. A mother and daughter were horseback riding near Mount Shasta in California at sunset when they suddenly heard a strange sound coming from the woods. Where is that coming from? It's like it's way over there, but it's also right here. Oh my god. Αυτό το έχω ξαναδεί εν τω μεταξύ. Τσέκαρε. Oh my god. It sounded almost like someone screaming. Most people would have turned around and left, but instead, the two women decided to find out where the noise was coming from. They left the trail and headed into the brush, where they stumbled upon something completely unexpected. This is straight apocalyptic. Somebody is summoning something here. What is happening? What is happening right now? Τσέκαρε εδώ τώρα και πες μου. Είναι στη μέση του πουθενά σε ένα βουνό και είναι οι άλλες με τα άλογα, ξέρω εγώ, και βλέπουν ξαφνικά, ακούνε ξαφνικά αυτούς τους ήχους περίεργους, τις φωνές, τι είναι αυτό τώρα, και βλέπουν αυτό που βλέπεις τώρα, το οποίο μάντεψε τι είναι. Okay. No. Pretty sure Jordan and I just stumbled across a live Lemurian conference call. Sorry for interrupting. Αυτά είναι ηχιάκια Bluetooth. Επειδή ξαναλέω, έχω δει το βίντεο. Είναι ηχιάκια Bluetooth, τα οποία τα βρήκανε σκόρπια πεταμένα στο βουνό εκεί πέρα πάρα πολλά, τα οποία παίζαν ένα ίδιο τραγούδι, έναν ίδιο ήχο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Και είναι αυτό το πράγμα που βλέπεις εδώ πέρα. Not just for you. I am sitting here freaking out because I thought this bag of trash was talking to me, and everything you were saying was coming over the Bluetooth speaker in my bag. Oh my god. I'm like, the trash bag is talking to me now. Oh, my phone is still connected. I did Your that. phone is connected. Η μετάφραση είναι λίγο ό,τι να είναι, να ξέρετε, το έχετε καταλάβει. I had to piss my pants going, we gotta go, because the trash is talking to us. Oh boy. In other words, actually, let's go. Okay. I'm over it. We just found another one. Way up the mountain. Something about salvation. Είναι ένα ηχείο αυτό, παιδιά. Ένα ηχείο που, δεν ξέρω, στο εξωτερικό το ξέρουν, εδώ δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Το οποίο μάλλον είναι για εξωτερικούς χώρους. Δεν ξέρω τι φάση με αυτό τι παίζει. Και βρήκανε πάρα πολλά τέτοια. Αυτό νομίζω παίρνει από τον ήλιο ρεύμα. Και τα δύο, και παίζανε όλα αυτό τον περίεργο ήχο. Εκεί πεταμένα στο βουνό, στην μέση του πουθενά. Σαν να καλούν κάτι. Κάτι δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό. Να κάνανε κάποια φάρσα. Βλέπεις εδώ έχει για τον ήλιο. Παίρνει από τον ήλιο. Και άμα ακούσεις εδώ κάτι λέει πέρα από τα τραγούδια. Scattered across the hillside were dozens of small. Κάτι έλεγε νομίζω. Salvation. Scattered across the hillside were dozens of small, round, Κουλό. solar-powered speakers. The farther they walked, the more they found. Most of the speakers were playing nothing but white noise. Όσο λέει πιο μακριά πηγαίνανε, λέει, τόσο πιο πολλά βλέπανε. Παντού ήταν πεταμένα τέτοια ηχεία. But because they were all slightly out of sync, the sounds blended together into something that resembled eerie static, or even distant screams. A few of the speakers, placed on their own, were playing a human voice over and over,
repeating the word salvation like a sermon or a mantra. Ρε, αντιλαμβάνεστε τώρα τι βλέπετε, έτσι. Είναι κάτι ηχεία, bluetooth πεταμένα, τα οποία παίρνουν ρεύμα με τον ήλιο, τα οποία μόνιμα παίζουν εκεί στο βουνό αυτά τα πράγματα που ακούς τώρα. Είναι σαν λουλούδι είναι. The representative of God for our spiritual elevation. We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the greatest, for world beacon, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise, the only. If something like this were to exist anywhere, Mount Shasta would certainly be a fitting place. For nearly a century, it's been considered one of the most mysterious mountains in the United States. Some people believe the speakers were part of a security system protecting an illegal cannabis grow hidden somewhere in the surrounding hills. The unsettling voices may have been intended to scare off anyone who wandered too close. Others think the devices were meant to keep wolves or other wildlife away. Another theory is that they were part of an unusual installation created by one of the many spiritual communities in the Mount Shasta area. Jordan and I went on a ride, and we just came across this noise that we heard. We're going up this hill, and you can hear it in the background. I'm going to show you. It's a little freaking creepy. Hold on. It's creepy. There's a mountain. Αν ήμουν στο βουνό και έβρισκα τόσα ηχιάκια πεταμένα κάπου χωρίς λόγο να παίζουν τέτοια πράγματα τόσες ώρες, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα καθόμουν εκεί πέρα. And look at, there is another 100 of them out there, but it's like this Lemurian beacon system. I have no idea. Somebody put a lot of effort into this. Come on. Παιδιά, τώρα αυτό δεν το κάνεις έτσι εύκολα πλάκα. Δεν μπορείς να πετάξεις τόσα ηχιάκια έτσι, να τα τοποθετήσεις και να κάνεις όλο αυτό το πράγμα για να κάνεις απλά μια φάρσα. Και δεν πρέπει να είναι και φτηνά αυτά, ξέρω εγώ, δεν πρέπει να είναι τσάμπα. This is insane. Κάνε το εικόνα τώρα, έτσι. Κάνε το εικόνα να περπατάς σε ένα βουνό στη μέση του πουθενά και να δεις αυτό το πράγμα. I guess they're solar powered. This one actually makes sense. The other ones are just Κάποια παίζουν white noise. κάποιες ομιλίες, λέει, έχουν κάποιες φωνές. Κάτι λένε, κάποια συγκεκριμένα. Και τα υπόλοιπα παίζουν Alright, κάτι well, άλλο, we're getting λέει. out of here stat. Jordan left me. Some online users pointed out that these solar-powered mantra speakers can actually be purchased online for around $30 each. Any of these explanations could make perfect sense, except for one detail. No one has ever come forward to admit they installed them. Later, the woman checked property maps and discovered that the speakers were placed on private land bordering government-owned property. To this day, however, no one knows who put them there or why. As far as anyone knows, the speakers are still out there today, hundreds of hidden voices, continuing to echo through the Το είπε brush τώρα, at the $30 foot of το Shasta, καθένα. with no one around to hear them. In this series of videos, strange things seem to be happening at a junkyard. The cars there appear to come to life on their own. A man named Garcia, who runs the salvage yard, records videos of different vehicles so he can show customers which parts are available for sale. One of those vehicles was an Audi Q5, whose owner had died in a horrific crash. A number of customers had asked about parts from that particular SUV, so Garcia decided to explain its history and show it on camera. That was when something genuinely unsettling happened. Pues no tiene nada, está todo, ya tiene, creo tiene como casi 5 años.
Ya van para 5 años que el carro está aquí. Siempre lo han querido apachurrar, por eso tiene esas X. ¿Sí ven esas cruces? Lo han querido apachurrar, pero como tiene muchas cosas buenas todavía. Tiene los switches, el volante. Los asientos todavía están no les quiero enseñar mucho porque ya me borraron un video. Pues sí, así está el carrito. De aquí del interior está... Ay, güey. Ay, güey. Se quiso menear solo. Agárralo. Και καλά ξεκίνησε να περπατάει, να πηγαίνει μόνο του το αυτοκίνητο, έτσι. Αυτό λέει τώρα ουσιαστικά. Espérate. Oh, tu chingada madre. Pinche susto me sacaste, man. ¿Qué pasó aquí? Έλα ρε φίλε, κάποιος είναι εκεί πέρα και το... Raza, el carro ya se quiere ir solo. και το κουνάει. Γενικότερα αυτό με νευριάζει, το ότι παίζουν πάρα πολλά βίντεο τέτοια, τα οποία είναι δίθεν. Κατάλαβες, και απλά κάνουν χάπα λέει για τα νούμερα και τις προβολές, δεν ξέρω και εγώ τι. Ahí nos vemos, ya luego les... The footage clearly shows that no one is standing near the vehicle or pushing it. There are no ropes, wires, or other devices that could explain how the car suddenly began moving on its own. Even more strangely, it does not even have its rear wheels. Here is what happened next. Ah, cabrón, oigo ruido. Δεν έχει λέει πίσω τροχούς. ¿Qué pedo aquí? Ναι, δεν έχει πίσω τροχούς, ¿Y este güey όντως. que me viene siguiendo qué? Μαλάκα. Είναι όλος στη μάντρα των αυτοκινήτων. Κάνει αυτή τη δουλειά, ξέρω εγώ, τόσα χρόνια. Και βλέπει ξαφνικά αυτό το αυτοκίνητο να έχει φάει φάπα και να πηγαίνει μόνο του. Το βλέπει εκεί, ξέρω εγώ, ανάμεσα στα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, και πως εκεί που καθόταν αυτός ξεκινάει το αυτοκίνητο να πηγαίνει. Και δεν σταματάει τώρα. Párate, cabrón. ¿Dónde vas? Έλα δώσει μια απάντηση τώρα σε αυτό. Δώσε μου μια απάντηση τώρα σε αυτό εσύ. Pues quién chingado viene manejando a este carro, ¿qué? Πώς γίνεται να Και κουνιέται νομίζω χωρίς... είναι Α, ένα έχει pinche ένα llantas. τροχό πίσω. Οκ. el Και πάλι pinche περίεργο να radiador, κουνιέται. Έχει πάρα πολύ βάρος μέσα το αυτοκίνητο έτσι όπως είναι. Ώστε να πεις ότι είναι εύκολο να κουνηθεί. Έστω και με την πίσω Ya me δώρο está που dando έχει. miedo. You have to admit, the strange incidents captured by the junkyard manager are difficult to explain. Still, there has to be a rational explanation for all of this. Aquí un día lluvioso, trabajando. Θα το διαλύσει τώρα, τι πάει να το κάνει. Holy shit. Se me está yendo el carro. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Alcánzalo! Ρε δεν παίζει. Με το που το άφησε το αυτοκίνητο έφυγε. Κάνεις πλάκα τώρα. ¡Ey! Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα τώρα. ¡Espérate! Κάποια φάρσα κάνουν αυτοί. Se me fue, alcánzalo, ey. Holy shit. Απ' και το τσίμπησε από κάτω έτσι. Και τι του έκανε. Se me fue. Έβγαλε αυτό το μακρινάρι. Και πήγε και το τσίμπησε από κάτω ο τύπος. Se me fue, alcánzalo, ey. Και το σήκωσε κρακ. Holy Πώς shit. πιάνεις με το πυρούνι να κεφτέ, ξέρω εγώ. He was live streaming from a place with a chilling reputation, where even the hands of a clock are said to run backward. Before the night was over, something unsettling would happen. This forested area is known as an anomalous zone. According to local accounts, a meteorite struck the village of Kutnicka in Poland during the 19th century, killing hundreds of people. More than 200 years have passed, and this is what the site looks like today. A local legend says that every year on January 11th, the restless souls of the villagers who died in the impact return to the place where they lost their lives, wandering the area aimlessly. Anyone who visits the site on that date is said to have a chance of seeing ghosts. On January 11th, 2021, a live stream was broadcast from the location. The creator explored the wooded ravine, walked through the surrounding area, and filmed the landscape while taking. Οπότε θα δούμε κάτι live τώρα, σωστά. Πάμε να δούμε live. Γουστάρω το live, γιατί το live είναι live, φίλε. Σου λέει κάτσε.
πώς μπορεί να κάνεις μοντάζ στο live. Πάμε να δούμε. Photos. The strangest moment came when his mechanical watch suddenly began running backward. After nightfall, he planned to visit a few more atmospheric locations before heading home, but something happened that he didn't notice at the time. In the darkness, he spotted movement in the distance. As he got closer and stared into the shadows, he convinced himself it was nothing more than his own shadow. But there was one detail he completely missed. Παιδιά, ήδη αυτό που βλέπεις, okay, δεν πας έτσι μόνος σου, ας το πούμε. Δεν πας έτσι μόνος σου. Εκεί πέρα δεν πας. Viewers watching the live stream later pointed out what looked like a pair of ghostly legs hanging from a tree. As it turned out, the explanation was much more ordinary. The creator later revealed that it was actually a local teenager who had climbed into the tree out of curiosity to watch the live stream from a distance. The most surprising part? The creator never noticed him at the time, and if he had, he probably would have been terrified. This family installed a home security camera, and in less than 24 hours, it captured something they couldn't explain. But the strange activity had actually started long before the camera was ever installed. A woman who goes by Tranquility Botanicals said the unexplained events began almost as soon as her family moved into their new home. So at first it was just like hearing little noises here and there. That escalated to hearing voices. We both have heard like men and women and children voices. During their very first week there, a Bible they kept above their beds suddenly fell to the floor with a loud crash. Both parents also reported smelling cigarette smoke inside the house, even though no one in the family smokes. On top of that, spare keys they kept hanging above each doorway would mysteriously end up on the floor, but only after the family had left the house and returned. They insist it wasn't caused by doors slamming or vibrations. The keys only seemed to fall while no one was home. For a while, it happened almost every day before eventually stopping. The couple's 5-year-old son also insists on keeping his closet door closed because he believes that if it's left open, something else will open it. After installing security cameras, the family says the footage began backing up their experiences. In one hallway video, a sound resembling a child laughing can be heard. They'll pull on. Well, actually, I think they pull on their ears when they're teething too. Let me look it up. Nice. What? The father reacts immediately after hearing it in real time. Just seconds later, another camera in one of the children's bedrooms records several loud bangs, along with sounds that many viewers believe resemble whispering. I don't know if he's discovered his ear and that's why he's playing with it, or if it hurts. The next clip went viral, racking up more than 1.5 million views. Να σούγα. Να βλέπεις την μπάλα έτσι ξαφνικά. In the footage, a ball begins rolling across the floor completely on its own, even though no one is nearby and nothing appears to touch it. According to the mother, whatever is happening in the house is a constant annoyance, though she says it's more frustrating than frightening. When skeptics suggested the ball might have moved because of a draft under the door, the couple recorded a follow-up video using the same camera. Ναι, αυτό σίγουρα, αυτή η μπάλα σίγουρα δεν κινείται τουλάχιστον από τον αέρα που βγάζει η πόρτα, ακόμα και από το air condition, γιατί είναι αυτές της γυμναστικής, δεν είναι απλά μια μπάλα που την ακουμπάς λίγο με τα νύχια και με δύναμη και σκάει. Είναι, ξέρεις, αυτές τις λαστιχένιες οι γερές, έτσι. Έχει βάρος, ας πούμε, δεν είναι περίεργο. Ξαναλέω, θα μπορούσε κάλλιστα να αποφάσισε το ζευγάρι να θέλει να βγάλει λεφτά από ένα βίντεο. Στην Αμερική πληρώνονται τα βίντεο αυτά πάρα πολύ καλά, ειδικά αν γίνουν viral. Και σου λέει, κάτσε,
πιάσουμε την καλή, να κάνουμε την πλάκα μας, ξέρω εγώ, να κάτσω κάτω από το κρεβάτι, για παράδειγμα, εγώ, ή οπουδήποτε θέλω, και με μια μπετονιά, με κάποιο τρόπο, να έχουν καταφέρει να την κινήσουν, ας το πούμε. Τώρα μου πεις γιατί να σκεφτούν όλο αυτό, γιατί να είναι τέτοιοι τύποι, ξέρω εγώ, γιατί δεν μπορούσε να είναι άνετα. Okay. Θα μπορούσε και όχι. Θα μπορούσε να έχει κινηθεί και μόνη της. Αλλά πάντα θα μείνουμε στο τι και αν και τι. Και ίσως ποτέ δεν μάθουμε κιόλας. Hold on, I'm trying to prove something. I'm trying to prove something. Can I hang out with you? Yes. Oh, that's exactly what I was doing. Yeah. Observe. Well, then here. And then... Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι δεν είναι στημένο. Φαίνεται ότι δεν είναι στημένο. Ο τρόπος που φέρεται ο ένας με τον άλλον, ξέρω εγώ, μεταξύ τους στο ζευγάρι. Τώρα ο άλλος έσκασε, ξέρω εγώ, μύτη και εκείνη έκανε με την πόρτα και άρχισαν και γελάνε επειδή τη βλέπει, ξέρω εγώ, σαν παλαβή να κάνει έτσι με την πόρτα. Γιατί αυτή έπαθε αυτό με την μπάρα, ας το πούμε. Somebody was trying to say that. Well, there's a gap between the. Yeah, of course there's a fucking gap. There's a gap in every single house. I know. So that's what So I then was here, showing. I'll do what you do. Ugh. They opened doors to create airflow, walked around the ball, and the husband even sat on it. The heat was running the entire time, yet nothing they did caused the ball to move the way it had in the viral clip. According to the mother, whatever is happening in the house has never felt threatening, just persistent. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να διακρίνεις εδώ, ας το πούμε, στις πόρτες. Έχει από κάτω κενό. Δεν ξέρω και εγώ τι μηχανήματα μπορεί να δουλεύουν μέσα, ξέρω, air condition και αυτά που μπορεί να βγάζουν πάρα πολύ δυνατό αέρα. Αλλά και πάλι θα το λέγανε αν δεν έχουν στήσει κάτι, ξέρω εγώ, ή αν δεν ψάχνουν να βρουν το οτιδήποτε και να το πουν φάντασμα. Θα λέγανε ότι έχουμε πίσω αυτό και μπορεί να είναι από αυτό επειδή βγάζει τον αέρα. Ωστόσο, μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν είναι αυτό. Whatever is happening in the house has never felt threatening, just από κάτω έχει persistent. τρύπες. Έχει κενό στις πόρτες. Βλέπω. In January 2025, British YouTuber James uploaded a video to his channel about an experience that still haunts him to this day. He normally travels around the UK in his camper van, filming scenic locations and exploring nature. But this trip was different. This time, James traveled alone to the city of Sunderland, England. After spending the entire day on the road, he arrived late that evening, parked his van along the side of the road, and settled in for the night. After falling asleep, he was suddenly jolted awake by a loud bang on the roof of his van. Still half asleep and completely disoriented, James immediately realized that someone was outside. 5:29 a.m. and I have just had the most terrifying experience of my life. I'm only still just getting over it. So let me give you a little bit of context of what's happened. Last night I've come to Sunderland because I'm doing a vlog. My next vlog's going to be about Sunderland. And I found a good place to park up. In fact, what I think is a cracking place, which is out in sticks a little bit. There's not much going on, and I'm on this lane. I was up late doing all my research for my Sunderland video, and I'm thinking, I need to get some sleep, or else I'm going to be shattered in the morning. So got in bed, fallen asleep. Next thing, banging above my head. And you know when something completely, you know what it's like when you're fast asleep and something jolts you so much, you don't know what planet you're on. It's like my soul left my body, my heart. So I get so up, I'm like, what's that? Who's that? What's going on? I didn't know where I was. And I pulled blind down. That was my first reaction. And there's a bloody face at the window. The most terrifying thing that has ever happened to me. Face up at my window. After describing what happened, he shared the footage he managed to record. Αν κάποιος θέλει να είναι sexy,
Εγώ είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ τι είπε. Εγώ κάθομαι σε αυτό το μέρος. Στο μεταξύ ο τύπος καθόταν στο αυτοκίνητο του και είδε τον άλλον τον τύπο, τον κρύπουλα με το καπέλο εκεί απ' έξω, που λογικά μάλλον πήγε να κλέψει αυτός. Και τέτοιες καταστάσεις έτσι σε κάνουν να βγαίνεις εκτός εαυτού, ρε φίλε. Να αντιδράς τελείως ενστικτωδώς, ας το πούμε. Και μπορεί να κάνεις τις μεγαλύτερες τρέλες την ώρα εκείνη. Τι κάνει ρε, του γράφει κιόλας. Με το τσιγάρο μαγιά. Πρεζάκια θα είναι. Τον ευρίζει, λέει, πολύ άσχημα. Κάνω εικόνα τώρα εσύ να είσαι μέσα στο αυτοκίνητο τέτοια ώρα μόνος σου και να είναι ένας άκυρος τύπος ξαφνικά μέσα στη νύχτα και να αρχίσει να ζωγραφίζει πάνω στο παράθυρό σου και να αρχίσει να σε βρίζει. Οκ, κάτω εικόνα. So I've got some nutter shouting outside van. Μοναχά ο τύπος έπεσε σε τρελό, όντως. Πρέπει να έπεσε σε τρελό. Απλά είναι απ' έξω από το τροχόσπιτο και τον ευρίζει. Still here, look. In the video, a man can be seen standing outside the van's window, shouting incoherently and behaving in a very disturbing way. Instead of leaving, he continues lingering around the camper. Fortunately, the stranger eventually walked away and the encounter came to an end. Even so, James admitted that the experience shook him so badly that he still thinks about that night with a sense of fear. A camera in Fort Worth, Texas, captured a very unusual moment. A half-dressed man carrying a long pole is standing outside a house, seemingly having an animated conversation with someone the camera never captures. He gestures constantly, as if he's speaking to someone standing right in front of him, but the strangest part begins when the man walks away. Και αυτός δεν είναι... μιλάει σε κάποιον που δεν πιάνει κάμερα. Αυτός φαίνεται και αυτός πρεζάκιας ο τύπος, ο καημένος. Τέτοιους έχουμε πολλούς, πες του, εδώ στην Αθήνα ειδικά. Having an animated conversation with someone the camera never captures. Έχω δει τέτοιους εγώ να συζητάνε μόνοι τους επί ώρες, να κάνουν διαλόγους, να νευριάζουν. He gestures constantly, as if he's speaking to someone standing right in front of him, but the strangest part begins when the man walks away from the camera. At one point, his figure appears to become partially transparent. You can actually see the black pickup truck parked behind him through his body. So what really happened? Was it a camera glitch, an unusual lighting effect, or something far more mysterious? By the end of the video, the man completely disappears from view, leaving viewers wondering what they had just witnessed. As with most videos like this, however, there's likely a perfectly rational explanation for what happened. Κάτσε λίγο γιατί το χάσα. Transparent. You can actually see the black pickup truck parked behind him through his body. Α, λέει ότι γίνεται αόρατος, οκ. Partially transparent. Λέει ότι ξαφνικά, ας πούμε, εμφανίστηκε εδώ. Unusual moment. A half-dressed man carrying Έκανε a τα long περίεργα pole του, is standing outside κρατώντας ένα μακρύ κοντάρι, λέει. the house, seemingly having an animated conversation with someone the camera never captures. He gestures constantly, as if he's speaking to someone standing right in front of him, but the strangest part begins when the man walks away from the camera. At one point, his figure appears to become partially transparent.
Και εδώ εξαφανίζεται You λίγο. can actually Εδώ φαίνεται, ας πούμε, μόνο τα πόδια. Η αλήθεια είναι. Ναι, φαίνεται μόνο τα πόδια εδώ. see the black pickup truck parked behind him through Και εδώ φαίνεται αόρατος. Φαίνεται το αμάξι πίσω. his body. So what really happened? Was it a camera glitch? Κοίτα, οι κάμερες ασφαλείας έχουν τέτοια περίεργα κολλήματα. Ειδικά αν είναι παλιά, ξέρω εγώ. Τρώνε κάτι τέτοια κολλήματα. Και επειδή συνήθως είναι σταθερές οι κάμερες αυτές, κάποιες φορές, τις περισσότερες ώρες, μπορεί να είναι σε αυτό το σημείο εδώ και να μην είναι κάμερα που κινείται και να είναι στάσιμη. Ουσιαστικά είναι σαν να καίγονται τα πίξελ, έχω διαβάσει κάτι τέτοιο και επειδή καταγράφει ακριβώς το δρόμο έτσι, ας το πούμε, καταλαβες, και δεν αλλάζει, η νέα κίνηση, ας πούμε, ο άνθρωπος που περνάει μπερδεύει με το κάδρο και ουσιαστικά δίνει ξανά την πληροφορία του δρόμου ως άδειο. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι λέω, πάμε στο επόμενο. An unusual lighting effect, or something far from you? There's likely a perfectly rational explanation for what happened. In this video, two teenage girls decided to mess around inside an indoor playground after everyone else had left. It was late at night, and the restaurant that housed the play area had long since closed for the day. Looking for something to do, they wandered into the indoor play structure to explore, but during their carefree adventure, the camera accidentally captured something genuinely unsettling. This is really hard. I feel too big to do this. Do you feel as out of breath as I am? Yeah. Wait, where'd you go, left or right? I went left. Which way do I go? I feel like I'm in Alice in Wonderland. Okay, she went that way. Freaky. Yours is brighter, mine's all dark. Okay. Ακούστηκε όντως ένα μωρό. Yours is brighter, mine's all freaky. Yours is brighter, mine's all dark. Ακούγεται ένα μωρό. Okay. You guys, I can't do this. I feel like I keep bonking my head too. That's crazy. There's like actually down here. This is literally for human hamsters. Oh my god, someone bashed in this window. Τι λες τώρα, δεν παίζει αυτό. This. I feel like I keep bonking my head too. It's brighter, mine's all dark. Yours is brighter, mine's all dark. Okay. You guys, I can't do this. I feel like I keep bonking my head Μέχρι να το κάνεις σε φαν τα πνεύματα, γκούγκλιτσα μου. too. That's crazy. Τα δαιμονικά μωράκια. There's like actually down here. This is literally for human hamsters. This is literally. That's Πω είναι σαν ένα παιδάκι που κάνει τα δικά του, που παίζει, που κάνει... crazy. There's like actually down here. This is literally for human hamsters. Oh my god, someone bashed in this window. I feel like this is plastic. Some 12-year-old boy got pissed off when his mom said that he couldn't go out of it. Η άλλη, ξέρω εγώ, βασανίζεται τόση ώρα, δεν χωράει μάλλον να περάσει. This is what I climbed. This is where I'm going. Okay, where are you? It shocked me, I knew it. It shocked me 3 times. Okay, where'd you go? What? Neither of the girls noticed anything unusual while they were recording. Neither of the girls noticed anything unusual while they were recording. The one holding the camera didn't hear any strange sounds.
The only voice she expected to hear was her friend's, who was somewhere else inside the play structure. Later, while reviewing the footage, they discovered that the camera's microphone had picked up another voice, one that sounded like it belonged to a child. This is literally. It's impossible to make out exactly what's being said, if anything at all. The sound resembles the faint, indistinct babbling of a young child. That's why many viewers speculated that the recording had captured the ghost of a child who had supposedly never left the playground. If that were true, it makes you wonder what else might happen there late at night when no one else is around. Whatever was captured on the recording has never been definitively explained. The two girls admitted that the experience genuinely frightened them. As with most videos like this, however, there's likely a perfectly rational explanation for what happened. Η αλήθεια είναι ότι άμα το κάνεις λίγο εικόνα και εκκληματιστείς λίγο με την όλη ιδέα ότι πας με τη φίλη σου, με τον φίλο σου να κάνετε κάτι τέτοιο και μετά στο βίντεο που έχεις τραβήξει ακούς αυτή τη φωνή, ακούς ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι να κάνει αυτά τα πράγματα, κοριτσάκι νομίζω ήτανε, είναι σίγουρα το λιγότερο τρομακτικό. A man named Jim works at a hospital in New Jersey. One afternoon during his shift, a security camera in one of the hospital hallways captured something truly unsettling. This course of reference too? Yeah, on the drag, he's going to live up the chain. Well, you know, it's funny, Aaron. One moment, okay? Produces crime because the American police officer delivered historic crime prior 20 years to this huge spike we saw. A medical supply cart suddenly began rolling down the hallway on its own, startling several staff members nearby. Neither Jim nor his co-workers could figure out what caused the cart to move, but they didn't think much of it at first. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πάντα καροτσάκια. Εξήγησέ μου το εσύ. Γιατί πάντα καροτσάκια. Καροτσάκια, καρέκλες, πάντα. Γιατί. Πόρτα από παράθυρα, από ντουλάπες. Αυτά. Γιατί συνέχεια αυτά. Soon afterward, however, something even stranger happened. Another security camera, this time in the hospital laundry room, captured an even more disturbing incident. Να δούμε το πιο. No way. No way. Τρελό. Send me the video when you. Oh, I'm gonna. Αυτό είναι τρελό, οκ. Άκου. Ξαναλέω, εμένα προσωπικά. Προσωπικά, εγώ όταν βλέπω κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι σκέφτεσαι εσύ. Εγώ όταν βλέπω κάτι τέτοιο, κατευθείαν το μυαλό μου πάει ότι το έχουν φτιάξει. Ότι είναι στημένο. Οπότε θα μου πεις, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση έτσι. Πιστεύω στα πάντα και στα πιο ακραία σενάρια που μπορεί να βάλει ανθρώπινος εγκέφαλος. Εγώ τα έχω φτάσει και τα έχω ξεπεράσει και τα έχω τερματίσει. Το θέμα είναι ότι για κάποιο λόγο, επειδή σκέφτομαι και ορθά όσο μπορώ και όσο πρέπει, για να φιλτράρεις τα πάντα, ας το πούμε, πάντα σκέφτομαι το ανθρώπινο χέρι, την ανθρώπινη παρέμβαση, ξέρω, ότι να είναι μια φάρσα, μια πλάκα για ένα βίντεο που απλά θέλουν να κάνουν έτσι σποκί και τρομακτικό και να έχουν, ξέρω, τι μπορούν να θέλουν από αυτό να βγάλουν ωστόσο. Δηλαδή πάντα σκέφτομαι ότι βάζουν μια μπετονιά κάτι και τα τραβάνε, ας το πούμε, ή κάθεται κάποιο πίσω και τα σπρώχνουν με το πόδι. Γιατί αν δεν είναι κάτι τέτοιο, υπάρχει σίγουρα εδώ πέρα κάτι που εμείς δεν βλέπουμε, που εμείς δεν ξέρουμε, δεν μας έχουν μάθει, ξέρω, δεν μας έχουν εξηγήσει στο σχολείο και μεγαλώνοντας. Another security camera, this time in the hospital laundry room, captured an even more disturbing incident. Andrew. No way. No way. Jim. Send me the video when you. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το δείχνει, ας το πούμε, στην άδερφό της εκεί πέρα, που είναι από τη δουλειά και το είδαν από τις κάμερες και μία γελάει και από το όλο που βλέπω φαίνεται πολύ, ας πούμε, real. Η αλήθεια είναι το πώς μιλάνε αυτές και τα λοιπά. Σαν όντως να έχει γίνει κάτι τόσο περίεργο και πήγε η άλλη, η μία στην άλλη και λέει, κοίτα εδώ τι σκατά είδα, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Θα το έχουν κάνει λογικά θέμα συζήτηση στο γραφείο.
Απλά γύρισαν τα πλυντήρια, ρε. Έτσι. Α, πάμε. Πάνε και τα άλλα τώρα. Watch the second one, then the second one falls off. And the lady comes in from Dude Died Night, she don't know what to say. She was like... She was on FaceTime with somebody. Watch the second one. Any second now. It happens. Look, here goes. It happens. This does not happen. Look, the ghost. Look. Look at it. Who's spinning it? It's spinning. It's spinning the cycle. It's got to be spinning. There's no way that they spin. There's no way. I don't care if it's bolted or not. They don't spin like that. Mine ain't bolted in my house. Mine don't come and walk around my living room. Look, that's true. Look how that one just came out. Oh. How did it come out like that? That was pushed out. I don't care what nobody says. You can tell me whatever you want. Me too. I can't wait to show everybody. Look, here, wait. Where's Keith? Show them the thing. Look, here, look at this. Look. Look at that. No way. Οκ, παίρνω πίσω όσα είπα. Πιστεύω ότι αυτό το βίντεο για κάποιο λόγο είναι αληθινό. Εκτός είχαν χαλάσει και τα 4 πλυντήρια και ρισκάρανε, ξέρω εγώ, να κάνουν το βίντεο έτσι και δεν τους ενδιέφερε. Δεν βγάζει λογική να το έχουν στήσει. Αν κάποιος έλεγε ότι τα 2 από αυτά, ξέρω εγώ, από τα 4, κάτι είχε φορτώσει μέσα, το ένα που χτύπαγε πάρα πολύ άσχημα και είχε βρει, ξέρω εγώ, και προκάλεσε την κίνηση αυτού νου και του από πάνω, τα άλλα 2 γιατί κινήθηκαν, να το πούμε. Okay. Οπότε αυτό είναι όντως περίεργο. There's a ghost here. No way. I'm showing them the ghost in the back. The ghost? Oh, did you ever see what happened last night? Forgot about it. The laundry room. They'll die. The laundry, all the laundry things in there, they just start moving. They just start coming out and moving and going in circles and what you call it. Are they on? Come and look. Yeah, but it's crazy. I never saw anything like it in my whole life. Αυτό είναι πραγματικά τρελό. Several heavy washing machines and dryers suddenly beginning to move on their own. Σίγουρα στη δουλειά σου, αν σου συμβεί αυτό, σίγουρα θα το συζητάτε για τα επόμενα 2-3 χρόνια με όλο το προσωπικό. Και είναι κάτι που δεν θα ξεχάσετε εύκολα. Lift out of place and slide across the floor as if being pushed by some invisible force. Even more bizarre, multiple machines start moving at the same time. Watching the security footage, Jim and his co-workers couldn't believe what they were seeing. According to them, they had never witnessed anything like it before. So what do you think? Πιστεύω ότι ξεκάθαρα πρέπει να φύγετε όλοι από το κτίριο και να σταματήσετε να δουλεύετε εκεί πέρα. A young woman named Brianna uploaded a disturbing video to her TikTok account, Bree Dive. Most of her content revolves around her favorite hobby, freediving in the clear, scenic waters off the coast of Florida. Normally, there's nothing unusual about her videos. Well, except for one. One day, Brianna went out for what was supposed to be a routine dive and captured unsettling. While underwater, she suddenly begins to panic. Loud, eerie cries can be heard around her, sounding as if someone is screaming for help. Clearly shaken, she rushes back to the surface, trying to make sense of what she just heard. After a brief pause, she dives again, determined to figure out what's going on. But this time, there are no sounds at all. Confused and disturbed, Brianna posts the strange and unexplained footage on TikTok.
As expected, many viewers accuse her of adding fake audio. In response, she uploads another video, this time featuring the raw, unedited footage straight from her GoPro. So, people are asking what camera I use. GoPro 7 works perfectly fine for me. I cracked it a little bit, but I use a case. Definitely not a voiceover though, so I'm going to show you the video straight out of my GoPro. Just like how I recorded it. So you can hear. Voiceover or an edit or anything like that, so Κάνεις λάθος που το παίζεις και έξυπνη. Θα μπορούσες άνετα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να παίζεις έναν άλλον ήχο, τον οποίο τον έχεις βάλει πάλι με τον ίδιο τρόπο. Να έχεις προσθέσει έναν ήχο και να έχεις προσθέσει τον ήχο που έχεις φτιάξει ήδη στο μοντάζ, δηλαδή αυτό που είδαμε. Και να το βάζεις να παίζει δήθεν μέσω σαν το αυτοκίνητο με ανοιχτά παράθυρα, να έχεις φτιάξει μέσω στο editing τον ήχο και να έχεις κάνει αυτό. Ή κάτι δεύτερο, τώρα που το είδα και μου ήρθε, θα μπορούσε απλά να έχεις στείλει, που νομίζω γίνεται, αποθηκευμένο το βίντεο, αλλαγμένο με μοντάζ στην κάμερα πίσω στην GoPro και να το ξαναβάλεις στην GoPro και να το ξαναπαίξεις από την GoPro και να είναι ήδη μονταρισμένο. Δεν ξέρω αν με πιάνεις. Νομίζω ότι γίνεται. Δεν το παίζω 100%, το παίζω κοροναγράμματα. Αλλά το πρώτο σίγουρα γίνεται. Θα μπορείς άνετα να βάλεις το audio αυτή τη στιγμή που μιλάμε και να παίζει ένα άλλο audio την ώρα που ξεκινάς και δείχνεις την GoPro. Οπότε δεν σε πιστεύω. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σ' άρεσε και έχεις φτάσει μέχρι εδώ, κάνε ένα like και μια εγγραφή αν δεν έχεις κάνει ακόμα στο κανάλι για να βοηθήσεις την προσπάθεια και ελπίζω να τρόμαξες αρκετά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.